babitunda tebulina kugibwako. Having battles with the local governments, with the imposer on the gonja sellers in Rukaya, all those who are doing internal trade, who have been fighting them. Era president abadde n'entalo nnyingi ne gavumenti z'ebitundu ezibadde zijjanga empoza nga mu butale obw'okukubo ng'erukaya kugonja ku nkoko n'ebintu byonna ebitundibwa nga biri mu ggwanga. There is no import tax on products bought from the factory within Uganda and traded within Uganda. Tewaliwo musolo. Import. Tewaliwo musolo gwe bakuggyako ku bintu, omusolo gw'ebintu ebiva ebweru. Ku bintu ebiri mu ggwanga, ebikolebwa mu ggwanga, era nga n'obusubuzi buli mu ggwanga. Tewali musolo gukuggyibwako ogwo gwe bajja ku bintu ebiva ebweru. And actually when I was preparing to come here, era president wabadde ategeka okujja wano, I spoke with one of our young people. Ayogeddeko n'omu ku bavubuka baffe abato. I don't know whether she's here. She's called Akurut. Are you here? President abuuza oba omwana we omuvuka gwayogedde naye gwe bayita Akurut. Omukyala Akurut bw'aba waali, president akwetaaga. Is she here? Mukyala Akurut w'oli? Come forward. Your Excellency wali awo, wali wanajja. That lady omukyala ono is a former member of parliament for Katakwi. Yali mukiise wa mu parliament okuva e Katakwi. Now, the other day I was talking town something else. Luli yali alina omukulembeze yali alina kyayogerako ekirala. And jokingly I said, how is poverty treating you? Mukusaaga na she said, you tell them what you told me. Thank you, Your Excellency. Again, by names, I'm called Violet Akuruta Dome, former woman member of Parliament of Katakwi District. Indeed, Your Excellency, when we had that interaction, you asked me what I was doing, and my response to you was that when I lost in the elections of 2021, I had to scan around what I would do for myself in terms of business. Let Musoke translate. Honorable agambye nti president bwe yamubuuza ki kyakola n'amugamba nti alina bye yatandikawo okukola era bwe yatunula mu bintu ebiriwo n'abaako byatandika okukola byagenda otubuulira. When she lost the elections, bwe yali amaze bw'ataayitamu mu kulonda kwa member of parliament e Katakwi. Your Excellency, I thought about to import business, but I saw quite a number of challenges on it, and I said, no, I cannot go for business on importation. Honorable yalowooza ku ky'okugenda okujja ebintu ebweru ku bizinesi ey'okusuubula okuva ebweru, naye n'alaba ng'erimu ebizibu bingi, ekirowoozo ekyo n'akisuula n'afuna ekirowoozo ekirala. Yasooka n'alowooza ku kirowoozo ekyokusaka. So why didn't I do importation? Lindako, ekyokusaka okuva ebweru. Kyemukola kati abasinga muli mu kusaka. Kati n'agamba nti ekyo kankireke. Yes, while I was a member of parliament, we imported goods from China. It was actually jerseys for my youth in Katakwi. But we faced a lot of challenges, withholding tax,
importation tax, and I said, no, I can never do such a business again. Nti omukyala bwe yali akyali member of parliament yali mu business ey'okusaka okuva China ng'aleeta emijoozi naye nga basasula emisolo mingi omuli ogwo ogw'okuva ebweru omuli ogwa withholding ogusigala omuli ogwa VAT yagenda okulaba nga emisolo mingi nnyo bw'aba ng'asaka ebintu ebiva e China. So I scanned around, I said what would be a very easy business for me to undertake, and indeed I found a business on local products was quite viable. Bwe yatunulamu mubiri wo n'alaba nga waliwo business gy'asobola okukola ku ebyo ebintu ebikolebwa mu ggwanga ate nga esobola omuwa amagoba. I approached Mukwano Industries and they gave me what they required for one to start a business, and indeed I presented what they needed for one to start a business. They needed one to be registered with VAT, that you had to have a VAT certificate, you had to have a TIN, and then a minimum capital for starting the business. Honorable yagenda Mukwano eri mu factory za Uganda n'ababuuza bw'asobola okutandika business nabo ne bamuwa ebisaanizo bye yeetaaga okutandika nga mwe muli certificate ya VAT, mwe muli registration, omuli tax identification number oba gye muyita TIN number n'abituukiriza byonna era and also some minimum capital n'akasente akatono akalinga capital k'alina okutandika nako. And they asked me if I could be one of their distributors, and I really accepted to be one of their distributors, and I'm doing the business in the Eastern region. Ne bamugamba asobola okubeera amenya mu bintu oba asaasaanya ebintu byabwe ebya Mukwano mu region y'omu Eastern, era ne bamuwa contract eyo oba ne bamuwa business eyo okulaba nti abeera asaasaanya ebintu byabwe ng'abitunda mu region ya Eastern. Your Excellency, I think it is quite a good business, because then, like you said, it is about bubu, buy Uganda, build Uganda. The only tax that we pay is the VAT. The 18% that actually, as you load the commodities, you're given an e-receipt. Then later on, when we are filing returns, it is deducted. Your costs are deducted there. What we end up paying to URA is actually subtracted on what you already paid to URA on 18%, which to me as a business person is quite advantageous. Your Excellency, nti omukyalo ole yatandika okola business eyo era n'atandika okuba nti atunda ebintu. Naye ekirungi kyabyo nti omusolo gwokka gw'asasula ku bintu ebyo ebiri mu ggwanga oba ebya Mukwano gwe musolo gwa VAT, ate gwe bamuteekerako ku ssaawa eyo ng'atikka ebintu. Kati naye bw'agenda n'atikka n'agenda n'atunda yeesanga nga ajjako VAT ate n'asigazawo naye amagoba n'alaba nga bizinesi eyo nnungi nnyo. Your Excellency, if time allows, I would want to just be practical on this. For example, if my monthly turnover, what I buy from Mukwano, is about 100 million, there is already a VAT of 18% in that. When I take these goods, I distribute in Eastern region, like I said, I'm a distributor. I get a profit of about 10 million. But at the end of the month, URA expects you to file a return on that, on the profit that you receive. Meaning, if I had not paid the VAT of 18, meaning on 100 million, I would have paid 18 million. But when I sell these goods worth 100 million, I get a profit of 10, meaning at the end of the day, what I filed to URA is less than the 18, which I had already paid to URA when I was purchasing the goods. So at the end of the day, instead of paying a VAT of 19,800,000, I only filed a return of 1,800,000 shillings, not 19,800,000 shillings. That is the advantage of the system. Your Excellency, biwanvu naye njabigezaako. Omukyala agambye nti miliyoni singa bwagula ebintu ya miliyoni 10 yandibadde asasula VAT 18%, which is 18 million. Miliyoni ekitundu 18 ku miliyoni 10 ze zandibadde miliyoni 18. Naye weesanga nti bw'amala okutunda afuna amagoba ga miliyoni 10. Ate
n'afilinga returns mu kitongole oba n'azzaayo mu kitongole kya Uganda Revenue Authority, yeesanga nti mu kifo ky'okuba nti asasula miliyoni 19 mu emitwalo 8 asasula ate miliyoni instead of 1,900,000 kati ebyekibalo kya VAT tugenda kubiyingiramu oluvannyuma, naye kyembadde njagala kutandika nakyo nti bw'otabeera mu kusaka n'osuubula ebyawano, import tax tabaawo. is not there. Okay, oyo bwino tumumaze. Okay. Indeed, Your Excellency. Import tax waabo abasaka. Kati kino ekibalo ekya VAT tugenda kukikola luvannyuma. So now, Adome, yes, when you distribute, you are a wholesaler. Retailers buy from you. Yes, even the wholesalers buy from me. Even the wholesalers? Yeah, I do distribution. Yes, so, ono mukyala agagawadde What have they said? What have they said? ayita mu agagawadde ayita mu kusuubula ebyawano, musuubuzi naye musuubuzi. Oba muze kuteesa muwulirize, mbadde wali essaawa 2 mwogera mpandiika, n'olwekyo mbasaba nammwe mutuule muwulire bye mbagamba. Temuze wano kunkanga. Mbadde wali essaawa 2 mpuliriza ekituufu n'ekifu byonna mpandiika wali, n'olwekyo nammwe muwulirize. Kati she's a distributor, so she gives to the wholesalers, and the wholesalers give to the retailers. Yes, Your Excellency. Kakati omukyalo ono asaasaanya ebintu bya mukwano kwabo abalala baddako baholoseera oba batundira ewamu, ate ne baholoseera nabo ne bawa bali baliteera oba batematemamu ebintu ebyo paka kwoli asembayo agenda kikozesa. So when you say basubuzi, you should now know that the basubuzi are of different types. Okay, you can sit, Adome. Thank you very much. Eyalama. Yeah, boy, Your Excellency. Mwino kimanya nti obusuubuzi oba abasuubuzi balimu ebiti oba ebika ebyenjawulo. There are abasuubuzi kusuubula ebyaffe. Waliwo abasuubuzi abasuubula ebyaffe ebya Uganda. Ngono. Nga Honorable Adeke. There are abasuubuzi who sell our products outside. Waliwo abasuubuzi abakwala ebintu bya Uganda ne babitunda mu nsi ez'ebweru. Now you are also basuubuzi, but who kusaka. Naye nammwe muli basuubuzi abo abasaka nga mujja mu nsi ez'ebweru. N'olwekyo, therefore, when we are talking, please let's be clear. Don't say basuubuzi that you are the only basuubuzi. No. N'olwekyo bwe tuba twogera tubeere beerufu, tumegamba nti basuubuzi naye waliwo ate n'abasuubuzi ab'ebika ebirala. So therefore, the internal distributors, the exporters, either don't pay tax or pay fewer taxes. N'olwekyo abantu baffe abo abali mu bintu abasaasaanya ebintu ebikoleddwa mu ggwanga n'abo abatunda ebintu byaffe ebweru, olumu tebasasulirako ddala musolo, oba bwe guba weeguli guba musolo mutono ddala. Abamu tebasasulirako ddala. Exporters don't pay any tax.
abo abatunda ebintu bya